my 5th year patrolling. We started off with a dozen volunteers, and this year we have around 300 volunteers. And I've got to experience how the turtle patrol grew from a very small group of volunteers to a big group of volunteers who volunteer every night from 10 o'clock to 2 o'clock. The main difference from last year and this year is that we have extra measurements that we are taking. One is the sound pollution and the second is the light pollution. Whether these two parameters may affect the turtle nesting season and their behaviors. And we take these measurements about 2 to 3 times a week. We also took measurements of the turtle carapace size as well as the depth of the nests. What we do is we collect them and we enter to our app and we will be doing a report. මම ආවේ සාගර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මම ටර්ටල් පෙට්‍රල් එකට සම්බන්ධ වෙන ෆස්ට් ටයිම් පළවෙනි First time. පළවෙනි ෆස්ට් ටයිම් ආව මේ වගේ වොලන්ටියර් එකකට ජොයින් වුණා. මේක මට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මම කවදාවත් ටර්ටල් කෙනෙක්ව දැකලා තිබ්බේ නැහැ ඇත්තටම. இங்கே வந்து தான் டோட்டல் எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது எதுக்கு சர்வ் பண்ணி என்ன செய்கிறோம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். I saw for the first time hatchlings in just random spot crawling out, and so this was a very special occasion. මගේ පස්වෙනි දවසේ තමයි මම ටර්ටල් කෙනෙක් මුලින්ම දැක්කේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හරිම අලුත් අත්දැකීමක්. මම ඒ ටර්ටල්ලා දැකලා තිබ්බා ඒ වුණාට ටර්ටල්ලාගේ බිහේවියර් එක දැක්කේ මේ පෙට්‍රල් වල. කලින් අපි කැස්බෑව ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ වුණාට ප්‍රැක්ටිකලි අපි මේ දේවල් දැක්කලා ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ව සංරක්ෂණය කරන්නේ කොහොමද, පිටර එකතු කරන්නේ කොහොමද, ඒ හැම දෙයක්ම මේ වැඩසටහන තුළින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. අපේ මුහුද සාගරය වෙරළ ඒ ආශ්‍රිත දේවල් සංරක්ෂණය කරගන්න මට අලුතෙන් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා වගේම මට මේකට දායක වෙන්න ලැබිච්ච එකත් ලොකු ආසනාවක් කියලා මම හිතනවා. Most of it I'm actually learning a lot about everything, about how to handle turtles, about what is right and what is wrong, or what is seen as right and what is seen as wrong. මිනිස්සු හොටල් ආශ්‍රිත කරන රැකියා සහ ඒගොල්ලෝ කොහොමද මුහුදත් එක්ක ගැටෙන්නේ සහ මුහුද කොහොමද අපි ආරක්ෂා කරන්නේ මේ හැමදේම ගැන ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா இரோஷன். ஸோ தெஹிவல சைட் ஒரு பெரிய இரோஷன் போயிட்டு இருக்கு. டே பை டே அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. A lot of villages or restaurants, there's a tendency for them to bury garbage. So we saw a lot of garbage has come out due to this erosion, especially in the fisherman village area that has started to get washed to the ocean. And I think this was something really bad because we couldn't walk in that beach. It was just full of garbage. Light pollution වැඩිලා තියෙනවා marine drive එකේ development හින්දා. When we're releasing baby sea turtles, the hatchlings, they tend to go towards the light on the land side. අපිට සමහරවිට හම්බුණා hatchlings net වල හිර වෙලා හම්බුණා. So which is quite a challenge because they would usually follow the moonlight, but since the light is so strong from the hotels and all, they tend to go towards the opposite side. මේ හොටෙල් වලින් දාන අපදාවුය අයින් කරන්න වලවල් කපලා තියෙනවා. සමහර විට කැස්බෑවන් ගමන් කරද්දී සමහර විට ඒවට වැටෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා සහ මේ වගේ තියෙන සමහර සවුන්ඩ් සිස්ටම් හින්දා කැස්බෑවන් සමහර විට එන්නේ නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. We have so many cases that we see turtles coming up, feeling disturbed by light or by guests who are flashing their phones at them, that they are returning back. So unfortunately, this year is like really the toughest year for the turtles, in my opinion. අපි ආපු මුලම දවසේ ගොඩක් වෙලා යනකම් කැස්බෑවෙක් දැක්කේ නැහැ. ඊට පස්සේ අන්තිමටම යන්න ලෑස්ති වෙලා තමයි එකපාරට කැස්බෑවෙක් දැක්කේ. එතකොට මේ අර නිකන් අපි මේ කරන දේ අර ලොකු දෙයක් තියනවා කියලා දැනෙනවා. It was really nice to like work with the team conserving these eggs and releasing hatchlings to their future world. We try to sort of make sure that
the turtles get the space in their most natural sort of habitat to nest and safely do it. Colombo is the only urban environment where sea turtles naturally come to nest, the only capital city. And so to get to witness that and be a part of preserving that heritage is really quite interesting. සමහරලාට මහන්සි දැනන වෙලාවල් තියෙනවා. අපි රැත් 10 ඉඳන් 2 වෙනකම් මෙහෙම ඇවිදිනකොට ඒ වුණාට මේක හරිම ඒ කියන්නේ මේකේ මහන්සිය වුණත් දැනෙන්නේ නැහැ. මේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා කරන දේ වුණාම මම හරිම සතුටු වෙනවා මෙහෙම ලොකු ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න හම්බෙච්ච එක. As we conclude Turtle Patrol 2026, I want to say a big thank you to everybody who participated as volunteers, everybody who contributed in supporting. This year was quite special. We focused quite a lot on research. We collaborated with the University of Colombo to see how we can increase gathering data, to understand how sea turtle behavior change according to all these externalities. So it was a very good conservation effort that we had for 90 days, all these volunteers, especially from Ocean University, Sri Jayawardanapura University, and also the Pearl Protector volunteers who participated. What they did was not only conservation. We also contributed towards creating more awareness. There were a lot of restaurants, staff that we worked with where we explained to them, we created awareness around these establishments so that these sea turtles can continue to come peacefully and in a protected way to come and nest, and hopefully those hatchlings that went out this season would return back in another 10 to 15 years, coming naturally to a conservation friendly beach. And I wish and I hope all of you will take part in the next coming years as turtle patrollers, and hopefully you can also train the new turtle patrollers who will be joining in the future years. Thank you so much.